So now we're continuing with this teaching that I have been trying to transmit to you in relationship to the Theravada or Shravakayana vehicle of Buddhism. And this is based really in the original teachings that the Buddha gave 2,600 years ago. So very helpful to understand these, I wouldn't call them basic teachings, but original teachings, let's say, these original teachings, and then slowly understand how the Mahayana vehicle developed, and on the basis of that, understand the Vajrayana vehicle or Tantric vehicle. All different approaches to the Buddha's teachings, different ways of utilizing the mind to bring you to ultimate awakening to one's own nature. Amazing, these different methods that the Buddha taught during his lifetime. As I said many times before, the collected teachings are 84,000 teachings. And at this time, then Dzongdze Khyentse Rinpoche has taken it upon himself to translate what is left of these 84,000 teachings. Some were destroyed through the many centuries, but what is left today, he's collecting from different traditions around the world. And then he is sponsoring over 100 different translators who are really proficient in Sanskrit or Pali or Tibetan or Chinese. And they are trying to translate all these different teachings, all these different sutras, what we call sutras, into English, first of all, and then from there they will be translated into different languages. So this is an amazing commitment that he's made. And the group that is doing this is called the 84,000. And people from all over the world are sponsoring these top translators to translate these ancient scripts. And sometimes just to translate one page, one small page, then the translators are given $100. So you have not only the translators, but the sponsors of the translators who give money for the salary of the translators, so that we eventually can be able to read and study these extraordinary teachings of the Buddha that before now we couldn't access because they were in these ancient languages of Sanskrit and Pali. So quite amazing work that's being done that most of us don't know about.
So I'm just trying to give you a little taste of the different approaches of Buddhism. So then you can slowly feel which approach you're connected to and which approach you'd like to commit to practice. Because our understanding of Buddhism is so small, so limited. So here I'm introducing you to a more expansive view of the Buddha's teachings. And I think this will be very helpful in your life. Okay. Então, vamos continuar com os ensinamentos em relação ao veículo Theravada, né, ao veículo Shravakayana do budismo, que é baseado nos ensinamentos originais que o Buda proferiu há 2.600 anos. Ajuda muito a entender esses ensinamentos originais. E depois, lentamente, calmamente, vamos entender como o veículo Mahayana se desenvolveu, depois como o veículo Vajrayana ou Tantra se desenvolveu. São diferentes meios, né, para trazer para vocês métodos que permitam que vocês realizem a sua verdadeira natureza. Como eu já mencionei anteriormente, há 84 mil ensinamentos do Buda. E nesse momento, o Dzongsa Khyentse Rinpoche, ele está buscando levantar esses ensinamentos de diferentes tradições pelo mundo. E ele está patrocinando mais de 100 tradutores que são profissionais em sânscrito, pali, tibetano, chinês. E esses tradutores estão traduzindo todos os sutras em inglês primeiro. E depois de inglês, vai ser traduzido para outros idiomas. E há muitas pessoas ao redor do mundo que estão patrocinando esses tradutores para fazerem seu trabalho. Porque muitas vezes uma página, né, de um texto custa $100 o trabalho da tradução. Então, para que nós possamos estudar esses extraordinários ensinamentos do Buda, o Dzongsa Khyentse Rinpoche está fazendo esse trabalho, e porque no momento nós não podemos acessar esses textos porque estão escritos em linguagem antiga, em idiomas antigos, ou em sânscrito, ou em pali. E o que eu estou fazendo aqui é simplesmente tentar apresentar para vocês um gostinho das abordagens do budismo, um gostinho dos veículos do budismo, para que você possa, posteriormente, saber em qual deles você vai poder criar um compromisso de realizar as práticas respectivas a esse veículo. E aqui eu busco lhes dar uma visão mais expansiva dos ensinamentos budistas. E eu creio que dessa forma eu poderei ajudá-los. That's it, Annie. Okay, so we've come to what we call the third or the greater level of accumulation. So this is the path, the highest path of this particular approach of Buddhism. And here we're going to talk about the 4 legs of miracle. Now, it doesn't really make sense, that phrase, the 4 legs of miracle, but you'll understand more as we go along. So on the third or greater level of the path of accumulation, we approach shamatha vipassana
in terms of what we call the 4 legs of miracle. So 4 legs, if this is what is going to help you along the path. This is what's going to give you support, like our legs now. If we want to go anywhere, we need our legs. Otherwise, we have to use a wheelchair. So legs in this sense is what supports you if you want to go somewhere. So here the 4 legs are strong interest in the teachings, effort, recollection, and investigation. And this is what we're going to look at today. We start with the legs of strong interest. So in Tibetan, this leg is called Dumpa. And when we translate it, it's translated into strong interest. It's the attitude that you're going to apply yourself to shamatha vipassana practice. So there's a quality of conviction connected with the fact that developing shamatha vipassana is the way to cut not only the 3 lower vehicles, and I talked about this last week, the lower vehicles or the lower realms are psychological states that generate a lot of suffering in our lives. So with this approach of shamatha vipassana, we can cut not only the 3 lower realms, but the world of passion altogether. Passion here is desire, yes, our attachment to whatever. Before, when we were studying the lesser and the middle levels of the path of accumulation, we were just cutting through what is called the animal realm and the hungry ghost realm and the hell realms. But at the greater level of the path of accumulation, the root of the world of desire is cut. Okay, so as I've said many times before, if we really want to try and understand these 6 realms, how I find myself that the book written by Trungpa Rinpoche called Cutting Through Spiritual Materialism, I find that book the easiest way to relate to these realms in a more modern psychological form of expression. Otherwise, the more formal teachings on the 6 realms, they can be very difficult to understand. But I think Trungpa Rinpoche, he had amazing skill to connect with the Western mind and modern psychology. And so this book, Cutting Through Spiritual Materialism, it's much easier to relate to the 6 realms through the teachings that he gave in this book. So I hope that you all
will read this book so that it gives you insight into the basis of these teachings. Okay. Então, a partir desse momento, nós vamos estudar o terceiro grande nível da acumulação, o caminho espiritual mais elevado nessa abordagem do budismo. E nesse terceiro grande nível de acumulação, nós tratamos das 4 pernas do milagre. Não se preocupem se parece um pouco nebuloso nesse momento, mas após a minha explicação vai ficar bem mais claro, podem ficar tranquilos. E nesse terceiro grande nível de acumulação, nós abordamos shamatha e vipassana, em termos do que nós chamamos das 4 pernas do milagre. Por que se fala 4 pernas do milagre? É porque quando nós precisamos ir de um lugar para o outro, as nossas pernas são que nos ajudam a chegarmos até lá. As nossas pernas são o que nos suporta no caminho. Como nós usamos as nossas pernas para nos conduzir e nos apoiar para que alcancemos um determinado lugar. E essas 4 pernas eu vou listar e explicar uma a uma para vocês. E a primeira dessas 4 pernas é o forte interesse, que em tibetano é chamado de dumpa. Então, essa atitude desse forte interesse é a atitude que você vai aplicar na prática de shamatha e vipassana, porque você tem um forte interesse, uma forte convicção de desenvolver shamatha e vipassana, que é justamente o meio para cortar os veículos interiores, os reinos inferiores, os estados psicológicos que geram os sofrimentos da nossa vida. E com shamatha e vipassana, você pode cortar os 3 reinos inferiores e você pode cortar também a paixão, o nosso apego. E nesse ponto também a raiz do desejo ela é cortada. E se nós quisermos entender os reinos da roda do samsara, eu sempre recomendo para vocês que vocês estudem o livro Além do Materialismo Espiritual, de Chogyam Trungpa Rinpoche. Eu considero que a explicação dele é muito mais acessível para que nós possamos compreender melhor do que os textos clássicos, do que os ensinamentos formais. A explicação dele é muito mais direta para que nós possamos compreender. E ele tem a habilidade para se conectar com a mente ocidental e com a psicologia moderna. E esse texto é muito mais fácil de nós nos conectarmos e de nós compreendermos os ensinamentos a respeito dos reinos da roda do samsara. E a leitura desse livro lhes dará insight para a base desses ensinamentos. Então, das 4 pernas, a primeira é esse forte interesse. A segunda é o esforço. That's it, né? So, the third and fourth, what are the third and fourth legs? Third is recollection. 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 Yeah. Mm-hmm. And the fourth? The fourth, I didn't write any.
Yeah, didn't write. Okay, well, we'll talk about it. Yes. Effort, recollection, investigation. Uhum. Ok. When we talk about the world of desire, this includes the other realms, such as the jealous God realm, the human realm, and the animal realm, the hungry ghost realm, and the hell realm, plus a portion of what is called the God realm. So a portion of the God realm is considered to be within the realm of desire, and the remainder of the God realm is considered to be within the form and formless world realms. Now, what are the form and formless realms? These are like the heavenly realms of progressively more subtle states of meditation. Not only meditation, but meditative absorption. I never talk about this because this is quite an advanced stage when we go into these different states of absorption. And it's not recommended to develop shamatha so that we can go into these states of absorption, because you can get stuck there. It becomes so pleasurable that we can get quite attached to this pleasure or this very blissful state. So it's not recommended to be a goal to attain. But there are some meditators who go into these meditation states, and they, as they become more and more progressively subtle, then this is called the form and formless realms. So in the realm of desire, we have not only the existence of form, but we experience a demand on our body, speech, and mind. Mind is related with the formless realm, the formless world. Speech with the world of form, and body with the world of desire. So very refined desire is related with the formless God realm. This is, it's all, it sounds, as I'm telling you all this, it sounds quite complicated and not so useful. But this is just talking about different states of mind that we can go into. And they are expressed, these 6 realms. For many of us, we rotate through these 6 realms in our daily life. So Trungpa Rinpoche explains more clearly how this happens. Each realm has a prevalence of a certain emotional energy. I'm not going into this here because it will take me one week to teach all this. So it's a very complex teaching. And this is why I recommend that you read
cutting through spiritual materialism. And Rinpoche expresses, it's in Portuguese, this book, so you can read it and contemplate the details that are important to understand in relationship to your own psychological states. Hell, you know, when we think of hell, it's not a place, but it can manifest as a place. I mean, right now, at this moment, we can be in a hell realm where our psychological state is so claustrophobic, we cannot see a way out. It's like we're frozen in a particular psychological state, which generates so much pain and suffering. And then the tendency is like you keep banging your head against a wall, trying to get out. And of course, every time you bang your head against a wall, you're going to inflict more and more pain. So you don't know how to relax or to see in another way. Your whole psychological environment becomes frozen. This is a hell realm, when all we do is we keep generating suffering for ourselves more and more. So I'm not going into each realm now, but you can read this in Rinpoche's book, and then you can see how this relates to us very much in our daily life. Meditative development is one of the first means of conquering crude desire, then subtle desire, and then finally very refined desire. So shamatha Vipassana practice is extraordinarily important because it is the only way we can cut the realm of desire. So shamatha, what is shamatha for those of you who don't know? It's the ability to calmly rest the mind in a concentrated state. So you can concentrate on anything that you wish to without any form of distraction. And for many of us, that sounds impossible because every few seconds we're distracted. The mind jumps from one thing to the other, to the other, to the other. So in the beginning of our practice, to develop shamatha, this ability to concentrate the mind in a relaxed but concentrated way, is so helpful for any other practice that we want to do. Otherwise, hard to really penetrate, to investigate anything, because we're thinking about something else, something else, something else. And then Vipassana is the practice of insight into the true nature of who we think we are and the phenomenal world that appears to us. So we need both. We need the ability to have this relaxed concentration without distraction, and the ability to investigate more and more deeply to see the true nature of whatever phenomena we are investigating. So of the
3 world realms, the desire realm is the heaviest. And at this point, the root of this realm has been cut. So the most difficult realm, or heaviest realm, is what we call the desire realm, this realm of desire, attachment, not being able to let go, and always looking for something else. Something's always missing in this realm. We're always dissatisfied. So then we run after the next thing and the next thing and the next thing. So in the path of greater accumulation, then these psychological tendencies have been cut. Okay, Colonel. Então, nós estamos tratando aqui, quando nós estamos tratando do mundo dos desejos, nós estamos tratando dos reinos do samsara. Então, estamos tratando do reino dos seres do inferno, estamos tratando os reinos dos fantasmas famintos, estamos tratando do reino animal, estamos tratando do reino humano, os reinos dos semideuses e o reino dos deuses, e uma parte do reino dos deuses. E quando nós estamos tratando do mundo dos desejos, essa porção do mundo dos desejos diz respeito ao reino da forma e da não forma, que é como o reino essa porção do reino dos deuses, que tem relação com o mundo dos desejos, diz respeito ao reino da forma e da não forma, que é como se fosse um reino do paraíso, em que são promovidos estados meditativos, chamados de estado de absorção, estado de assimilação plena, que podem ser estados tão prazerosos que nós podemos ficar completamente absorvidos e apegados nesse estado. Então, alcançar esse estado meditativo de absorção não deve ser um objetivo ou uma meta. Há alguns meditadores que alcançam esse nível sutil de meditação, alcançando os reinos da forma e da não forma. Porque, na verdade, é uma demanda de corpo, fala e mente. A mente tem a ver com o mundo da não forma. A fala tem a ver com o mundo da forma e o corpo tem a ver com o mundo do desejo. Então, todos esses reinos parecem bem complicados e parecem não muito útil num primeiro olhar nosso. Mas, na verdade, esses reinos eles são muito úteis, porque eles tratam dos diferentes estados da mente pelos quais nós passamos o nosso dia. Durante o nosso dia, nós rodamos pelos 6 reinos. E Shogyen Trungpa Rinpoche explica que cada emoção tem relação com a energia de cada um desses reinos. Eu não vou tratar disso agora, porque se eu fosse tratar disso, eu levaria umas 3 semanas.
mas eu recomendo que vocês estudem e leiam, compreendendo esses estados psicológicos. Por exemplo, quando nós tratamos de inferno. O que é inferno? Inferno não é um reino do inferno, né? Quando nós tratamos de inferno, se relaciona com o nosso estado psicológico, que é tão claustrofóbico, nos sentimos tão claustrofóbicos, que não há saída. E o que vai gerando mais e mais sofrimento. É como se você quisesse bater a cabeça contra a parede para tentar acabar com o sofrimento, e quanto mais você faz isso, mais aumenta a sua dor e você volta lá para bater a cabeça. Então, ficamos criando mais e mais sofrimento. E recomendo que vocês leiam um livro e vejam na prática como nós percorremos por esses reinos na nossa vida diária. E quando eu estou tratando desse desejo, nesse mundo dos desejos, há 3 aspectos desse desejo. O desejo cru, é o desejo cru mais grosseiro, um desejo sutil e um desejo sutilíssimo, algo bem mais delicado que sutil. E o que nós estamos fazendo quando nós cultivamos shamatha e vipassana, nós estamos cortando o que é o reino dos desejos. E shamatha é a habilidade de calmamente nós repousarmos a mente em um estado concentrado, sem distração. É uma habilidade em que você pode se concentrar no que você quiser, sem nenhuma distração. E isso nos parece impossível, porque nós estamos sempre dispersos, pulando de um interesse para outro, de um pensamento para o outro. E shamatha é muito importante, porque de outro modo nós não vamos conseguir investigar nada profundamente, porque nós sempre estaremos distraídos e dispersos. E tão importante quanto shamatha é vipassana. E Vipassana é o insight da verdadeira natureza do mundo dos fenômenos e de nós mesmos. E nós precisamos de ambos, tanto de Vipassana como de shamatha, para que nós possamos nos concentrar sem distrações e também para que nós possamos investigar os insights do mundo dos fenômenos e de nós mesmos. E quando nós tratamos a respeito de desejo, o reino do desejo é o reino mais pesado. E é nesse ponto que a raiz do desejo é cortada. O apego ao reino do desejo. O apego de nunca deixarmos as coisas irem embora. O apego de sempre estarmos buscando alguma coisa, porque estamos sempre nos sentindo insatisfeitos e vamos saltando para a próxima coisa. E de maneira que no caminho da grande acumulação, a raiz psicológica do desejo deve ser cortada. That's it, Annie. Okay, so the second leg of miracle is effort, or in Tibetan it's called sondru. It is strenuousness, to be strenuous. You know that word, Hannah? No, Annie. Strenuous, S-T-R-E-N-O-U-S, strenuous. And then the noun is strenuousness. It's strong effort, strenuous. Ok, árduo em português. Yes. You don't just give up after a little effort. You keep going, strenuous. Like an athlete, an Olympic athlete. Not only does he put effort in, but he keeps going. He puts more and more effort. Athletes are very strenuous.
So much stronger obstacles occur when you involve yourself in shamatha vipassana practice. And quite possibly there's an expression, we're putting many eggs in one basket. Have you heard this expression, this English expression? Putting many eggs in one basket. That means you're not giving yourself different opportunities. You're putting everything, you're investing everything in just one thing. And if it fails, then you've got problems. Whereas if you divide your energy into different aspects of practice, then maybe you'll be able to attain something. Whereas if you put all your eggs in one basket, if you don't attain what you're after, then you don't attain anything. You heard that expression, putting your eggs in one basket. You have that in Portuguese? Yes, Annie. Colocar todos os ovos na mesma cesta. Okay. Because if we're putting our eggs in one basket, because we're trying to collect our span of attention into one-pointedness, and at the same time, we are increasing our span of awareness, and putting these two into one basket at the same time is highly demanding. We cannot practice shamatha vipassana unless we have gone through shamatha first. And then after that, we practice vipassana. So we need to have a training in both practices separately before coming to this union of shamatha vipassana, because combining the two elements of practice takes a lot of effort. You understand what's trying to be said here? Yeah. It's easier for us to start with shamatha and then go on and using the basis of shamatha, we can really begin to investigate the way we see the phenomenal world. Because at this stage, we are joining the two practices, we're uniting the two practices of shamatha and vipassana. But it takes a lot of effort. So better to start with one and then do the other. A segunda perna do caminho, né, a segunda perna do milagre, do caminho elevado da acumulação, é o esforço, que em tibetano é sandro.
Esse esforço é compreendido como um esforço árduo, como um atleta olímpico, que não coloca esforço, mas eles continuam lançando esse empenho, essa dedicação, né, com um esforço árduo para alcançar esses objetivos. E quando você se dedica a shamatha e vipassana, os obstáculos mais fortes ocorrem. E há uma expressão que representa esse esforço árduo, que é: nós colocamos todos os ovos em uma única cesta. Isso significa que você investe tudo em uma única coisa. Você não divide sua energia em diferentes aspectos da prática, né? Você não dispersa sua energia. E como você coloca esse esforço árduo em uma única coisa, talvez você seja capaz de atingir algo. Quando você coloca os ovos em um único cesto, você se dedica com o seu esforço para a atenção plena. Você está aumentando e amplificando a força da atenção plena, a força do estado desperto. E nós não podemos passar por Vipassana sem passarmos por um treinamento prévio em shamatha. Nós devemos nos dedicar às duas práticas separadamente, para depois nós combinarmos esses elementos de prática que demandam esforço. E fazer essa combinação exige um esforço ainda mais árduo. E é mais fácil para nós começarmos com shamatha, para depois usarmos as bases de shamatha para aplicá-las em Vipassana e começarmos a investigar como nós vemos o mundo dos fenômenos, como nós vemos o mundo objetivo em nós mesmos. Então, nesse momento inicial, nós não unimos shamatha e Vipassana. Melhor nós nos dedicarmos para shamatha e depois passamos para Vipassana. That's it, Annie. Okay. Now we come to the third leg, which is called trampa, or recollection. In Buddhism, we don't usually talk about memory, but we talk about recollection. To be able to recall, to bring to mind. Recollection is used greatly by the contemplative traditions of the West, particularly the Catholic tradition of monasticism and the mystical schools of Catholicism. The Satipatthana practice of the Theravada and the Shimanta Pastana practice of the Sarvastivadins are also practices of recollection. So recollection doesn't mean capturing experiences, but it means being awake in a different way. You are totally awake and free from any unnecessary commitments. Recollection has nothing to do with memory. It's entirely different. So Trempa could refer to recalling the past. But Tren
which is the beginning of the word trempa. Tren also means to think. So trempa does not mean recalling past details, like digging up old things from the shed out the back, which automatically has a kind of reference points. The indoctrination of reference points is implanted in our mind. For instance, we could not suddenly say, there is a car, without any reference point to the past. We could not say, we couldn't say anything. There's a tree, there's a goose. We have to have a reference point to the past. So if you had not remembered that it was a car before when you experienced it, so trempa, recollection, ceases to be a reference point, in that we do not have to dig up all our memories and all the feelings of love and hate from the past. And at the same time, it is a kind of reference point. Even the simple states, such as there is a car, is not quite free from the past. This is quite difficult to explain the difference between recollection and memory. Okay, let's see if you can translate that. It's not very easy at all. Because we need, that's the third leg. We need recollection. So we should know what it is in order to be able to utilize it. Então, vamos tratar da terceira perna, do milagre. E essa terceira perna é chamada de lembrança, recollecção. E no budismo, geralmente, nós não falamos de memória, nós falamos de lembrar, sermos capazes de lembrar, de trazer à mente. A lembrança é utilizada também, não só pela tradição budista, mas pelas tradições ocidentais do catolicismo e das escolas místicas do catolicismo. Há também as práticas de satipathanas do Theravada e as práticas do Charavatsvadi, que são consideradas lembranças, são consideradas recollecção, essa terceira perna dos milagres. E nós precisamos entender que a lembrança não significa capturar experiências, significa estar desperto em um modo diferente. Significa que você está totalmente desperto e livre de qualquer compromisso. Lembranças não têm a ver com memória. Um outro nome tibetano que é atribuído a essas lembranças é Trungpa, que significa lembrar o passado.
E Tran significa pensar. E não é para... E essas lembranças, essa recollecção, não é lembrar de detalhes do passado como se nós estivéssemos escavando, né, para cavar e encontrar coisas antigas e trazer à superfície. Não é isso. Tem a ver como nós trazermos os pontos de referência e coordenarmos esses pontos que são implantados na nossa mente. E não se pode dizer, não é possível dizer que há um caminho espiritual, não se pode dizer que há um caminho espiritual sem pontos de referência para o passado. Então, se você não se lembra, você não tem condições de experienciar. Então, Trumpa significa cessar o ponto de referência. E não temos tempo, e não há tempo para cavar nossas memórias, nem para cavar os pensamentos de ódio e amor do passado, mesmo que sejam nos estados mais simples. E é difícil explicar a diferença de lembrança e memória, mas nós precisamos ter clareza sobre o que é essa lembrança, o que é essa recollecção, para que nós possamos utilizá-la. That's it, Tani. So even our awareness practice is a product of the past. You've been told that it's good to develop awareness, to sit and do it. So you do it because you've been told to. However, when you're actually doing it, you don't have to go back and check on it. You just flash on it. If something is going to hit you, you cover your head with your hand. If we look at that action, then in part, that is the result of indoctrination. But it's also a spontaneous act. So immediate experience, or seemingly immediate experience, has its root in the habitual thinking of the past. Nevertheless, such habitual patterns also have subconscious, clear, resourceful, and present intelligence. So it's very hard to do anything without bringing up past experience. It's like the past impressions of your experience is what really conditions the way that you will react to things. But here, when we talk about recollection, it's like you flash into that state of recollection. It's more spontaneous. But it's very difficult not to have a reference point in the past when we talk about anything. Yeah, it's quite tricky
to express this. As we go on, it might become clearer. E quando analisamos as lembranças, nós, mesmo nas nossas práticas de estado desperto, há uma relação com o passado. E nós fazemos as nossas práticas de estado desperto porque nos foi dito para que nós devemos fazer, nos foi aconselhado a fazermos essas práticas para despertarmos a nossa consciência, né, para ter esse estado desperto. E mesmo quando você faz essas práticas, você não tem que voltar ao passado. Passa a ser como um ato reflexo. É como você percebe que algo vai bater em você e aí você leva a mão à sua cabeça para evitar o choque, né, com um objeto que vai acertar a sua cabeça. E a lembrança é semelhante a isso. É semelhante a essa experiência. E a raiz está no pensamento habitual do passado. E com a lembrança, né, emerge uma inteligência subconsciente clara e resoluta, que é capaz de tomar as decisões. E as impressões passadas, elas condicionam a forma como nós reagimos às coisas e às situações. E a lembrança é algo mais espontâneo. Você lança luz nas lembranças. E é muito difícil não termos pontos de referência do passado quando nós falamos de algo. É como um truque. Mas à medida que nós avancemos nos nossos estudos, vai ficar mais claro esse conceito de lembranças. That's it, Tani. So, when we're reacting to confusion and hassles, do you know what a hassle is? That's slang language. Hassles means when things are not going smoothly in one's life, and then we're faced with hassles. Things become, like challenges. A hassle means it's not easy to deal with. So when we're reacting to confusion and hassles, it takes place in the present moment. You have no time to go back. With the 5 skandhas, which I explain in The Cost of Illusion, for example, you have no chance to go back step by step. So you may be on the edge of the 5th skandha, but you have all 5 of them simultaneously. So there's a taste of looseness, stillness. You have no opportunity to relate with your history anymore. You're right there in the present moment. So an animal instinctively reacts to any attack. They decide to make a move, whether it is logical or illogical. They just react, and so fast.
when a cat sees a car coming, then it might decide to cross the road or try to go back. There's no logic particularly. It's an expression of freedom. So this recollections is a sense of perspective. You are aware of your meditative practice being an entirely different approach than your ordinary way of relating with your life. You are aware that you are just about to give up your lovable world, the world of desire. You begin to have all kinds of panic and fear, feeling that the good old days were beautiful, but now there appears to be a threat of some kind. You realize that practice is very threatening because it means letting go of your habitual patterns that create your comfort zone, letting go. And that appears to us as a threat because our comfort zone is based on these habitual patterns, all these habitual reference points. This is good and this is bad. I know where it is. Good is there and bad is there. Yeah, so letting go of all of this. Okay, this is happening at this stage. I think for many people, meditation is kind of threatening because you're working with your ego psychology. This is your existence, isn't it? This is how you exist. And you're having to let go of what is familiar strategy that reinforces this idea of I exist and others exist. So it's threatening, isn't it? It's attacking the basis of our existence. So that's why there's a lot of resistance to practice. Because the more you see the truth, the more you have to let go of what is not true. Yeah. But, you know, as I gave you an example before, it's not so forceful. It's when you're a child, you might have a doll. If you're a female and a boy, I don't know what they have in Brazil. What do they have? Trains? I don't know. What do they have? Kids, male kids. What do they have to play with? These days it's computers, but what do they have to play with? Kids today, what toys? Alexandra, you know, you've got kids. What do they play? Alessandra, que brinquedos, Alessandra e Alessandro, vocês que têm crianças, que brinquedos as crianças estão brincando hoje em dia? Antigamente, a gente dizendo que era trenzinho. Agora, com que as crianças brincam atualmente? Celular.
Cell phones. Telephone, yeah. No, it's incredible. That's true. In Hong Kong, you see, kids of 3 years old, everyone's got a cell phone. Yeah? They've got all these games on the cell phone that keeps them totally involved. But that destroys my example. Well, in the old days, when we were kids, the girls had dolls or whatever. Teddy bears, yes. Lots of teddy bears. And the boys also had teddy bears. Yeah. But then when you get older, you don't always carry your teddy bear around with you unless you're me, who carries the teddy bear. More for teaching aspects, yeah. Then you get interested in other things. And so you naturally let go of the teddy bear or the doll, and then you move on to other things that you're more interested in. Maybe it's the opposite sex, I don't know. And then as you get older, there's less and less interest in the opposite sex. But you might be interested in your egg cup. I carry my egg cup around with me. So, this is letting go of these past attachments, things that were really important to us. Naturally moving on. And then finally, when you're really quite old, you just, I have so much stuff in my room, I'm quite happy to get rid of it. It's just more to clean. Different attachments naturally come and go. Okay, Kana. Quando nós reagimos à confusão e aos desafios que surgem, não é fácil, porque não há tempo para nós voltarmos para trás. Porque nós estamos vivenciando os 5 skandhas que estão ocorrendo simultaneamente. Então, nós estamos e o que nós precisamos fazer é estarmos à margem desses 5 skandhas. Estamos na beira desses 5 skandhas. Mas eles estão acontecendo simultaneamente. E não há tempo para nós nos perdermos nas histórias. O animal, ele instintivamente, ele reage para qualquer ataque que pareça lógico ou ilógico. Quando um gato vai atravessando uma estrada, por exemplo, ele simplesmente o faz, é uma expressão de liberdade. E a lembrança, que é esse elemento que nós estamos estudando, essa lembrança, ela traz um senso de perspectiva, como se você estivesse desperto do seu estado meditativo. E você está perto de desistir do mundo do desejo. E você começa a ter todos os tipos de pânicos e medos. Porque o mundo parecia bonito, mas agora não parece tanto. Parece algo mais ameaçador. E a prática parece ameaçadora porque ela faz com que você deixe
a sua zona de conforto. Porque essa zona de conforto, ela tem relação com os nossos padrões habituais. E nós estamos tentando deixar tudo isso. Estamos deixando todos os nossos padrões de hábitos e tendências neuróticos. E é isso que ocorre nesse estágio. A meditação parece algo ameaçador, porque diz respeito a como você lida com a sua existência, como você existe. A meditação faz com que você crie uma maneira diferente da sua estratégia familiar para reforçar essa ideia de que eu existo aqui e que outros existem ali. A meditação, ela ataca a base da nossa existência. Então, por essa razão, há uma resistência a praticar. Porque quanto mais você vê a verdade, mais você quer deixar ir o que não é verdade. Como eu vou lhes dar como eu já lhes dei um exemplo anteriormente, né? Aí ela perguntou, né, sobre qual é o brinquedo que as crianças usam hoje em dia, né, para a Alessandra e para o Alessandro, que tem filhos pequenos. E aí a Ale falou que é o celular. E aí a Anne mencionou, em Hong Kong toda criança tem celular. E ficam completamente envolvidas ali no celular. Mas não era bem esse o exemplo que ela gostaria de explicar para a gente. Então, ela vai utilizar um exemplo dos nossos interesses quando nós somos crianças. Quando nós somos crianças, as crianças geralmente têm ursinho de pelúcia. Quando você estiver ficando mais velho, você não carrega o ursinho de pelúcia com você, porque você se interessa por outras coisas. E talvez você se interesse pelo sexo oposto. E quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo o interesse pelo sexo oposto e vai ficando como eu, que estou mais interessada na minha xicrinha para ovo, no meu suportezinho para ovo. E onde eu vou, eu levo meu suportezinho para ovo, né? Então, naturalmente, à medida que os anos vão passando, nós nos movemos para diante. E aqueles interesses anteriores vão se perdendo por novos interesses. E realmente, quando nós estamos bem mais velhos, nós queremos nos livrar de tudo. Eu mesma aqui tenho tanta coisa na minha casa que eu quero me livrar de tudo, porque vai ficar muito mais fácil de limpar. Então, naturalmente, as coisas e os interesses vão e vêm. Num dado momento, nós temos interesse por alguma coisa, num momento posterior, esse interesse deixa de existir. That's it, Annie. Okay, just I know we're coming to a close here. I'll just give you the beginning of the last leg, which is investigation. And in Tibetan, it's called Chopa. And Chopa means investigation. So when you're in a state of shamatha and Vipassana practice, then you have to examine yourself constantly. A lot of investigation needs to be done. Unless there's a continual re-examining of ourself, quite likely the hassles or challenges involved with the practice might put you off, might stop you from continuing, because it's so strenuous. Then you wouldn't really want to get into it because it takes so much effort. Unless you're able to get inspired by strenuous investigation, then you won't be able to identify yourself with the teachings. So as I've said before, a very important element of
the path is curiosity. You want to know the truth. You know the way that you see now is based in illusion, a very complex and sophisticated illusion that has been created by our psychological habits and tendencies. So you want to know the truth because the illusion has generated so much suffering, not only in your life, but in the lives of others too. So then you know that the only way out of this suffering is to understand how the illusion of the way we see now is generated. And for that, it involves investigation. You're constantly asking the question, now why? Why does this appear in this way? Why does this appear as something negative? Why does this kind of a feeling arise at this particular moment? Why do I react? There's a kind of constant investigation to understand the truth. And this is integrated into your daily life. This kind of curiosity, well, how is this illusion continuously generated that it makes me see things this way as if they were truly existing? How is it possible? So then the third stage of the path of accumulation is extremely important. It is the last possibility for an ordinary person to be able to transform himself or herself into a noble person or a real human being. And that is why it's called the greater path of accumulation. It's the only way that we as ordinary people who are neither an arhat, which is a very high state of realization, or a bodhisattva, could become one of the noble ones, one that is called a Buddha. How is it possible? Okay, Carla, we'll leave it there. Estamos perto de finalizar e eu gostaria de apenas fazer uma abordagem inicial da quarta perna do milagre, que é Tilpa, investigação. E nessa perna, nessa base diz respeito a Shamatha e Vipassana. E Shamatha e Vipassana, você tem que se examinar constantemente. Você tem que reexaminar a si mesmo e ver todos os desafios envolvidos com a prática, que podem parar você.
porque esses desafios, eles emergem de uma maneira tão intensa que parece muito árduo praticar. E é necessário que haja uma investigação árdua, porque senão você não poderá se identificar com os ensinamentos. E como eu já mencionei anteriormente, o elemento mais importante do caminho espiritual é a curiosidade. Você quer saber a verdade, você quer conhecer a verdade. Você sabe que o modo como você vê agora é ilusão. E essa ilusão é criada com seus hábitos e tendências psicológicos. Você quer ver a verdade porque a ilusão causa muito sofrimento. E o único modo de se livrar desse sofrimento é sair da ilusão. É sair do modo como vemos agora. E entendermos como essa ilusão é gerada. E você constantemente faz a pergunta: por quê? Por que isso aparece como algo negativo? Por que eu estou reagindo? Há esse tipo de investigação, há esse tipo de curiosidade. Como é que esse tipo de ilusão continuamente vem se gerando e gerando, como se verdadeiramente existisse? Como isso é possível? Então, o terceiro caminho, o elevado da acumulação, é um meio importante que transforma uma pessoa ordinária em uma pessoa nobre, em um verdadeiro ser humano. E por isso que é chamado do caminho mais elevado da acumulação. Ele é direcionado para pessoas ordinárias que podem se tornar um arhat, um bodhisattva, ou podem se tornar um ser nobre, ou um Buda. E como isso é possível? Thank you, Carla. Thank you, Annie. And thank you. So, this week, it's not, I don't think it's helpful, me giving you more and more different practices. I can, I have 50 years of experience, so I've been given a lot of teachings. Donza Kenzie always say to, when I go to Rinpoche and I ask him a question, you've had more teachings than I have, so it's not so helpful, me giving you more and more methods of meditation when you don't do what I give you in the first place. You don't even do the ones that I give you. So it's more helpful if you ask me questions about your own practice. If you're having difficulties, then you should talk to me. And we have to make time. I know you're all very busy, and I'm also not always in the house. I have to watch the work that's being done here. Every time I walk away, something goes wrong. So otherwise, you should make a time to talk to me about your own personal practice so that I can, if you want me to, I don't know, but if you have any questions, any doubts, I can help you with or guide you along the path a little bit. Tell you what might be a good practice for you personally. So I think that is more helpful than me just giving you more and more different methods of meditation. Right? What do you think? What do you think would be helpful at this stage of your path? I'm going to translate. Yes, please. Essa semana eu não acho útil vocês, eu passar para vocês mais e mais práticas, mais e mais métodos. Eu acho mais útil, mais útil nós marcarmos algumas reuniões pessoais
entre mim e vocês, para que eu possa orientar vocês de alguma forma. Eu sei que vocês são muito ocupados, eu também tenho que ficar atenta aqui à obra, mas eu acho mais importante no momento que vocês conversem comigo individualmente sobre a sua prática. Claro, se vocês quiserem, né? Se vocês têm alguma pergunta, estão passando por alguma situação em especial, se vocês querem alguma dúvida, algum direcionamento, eu posso dar alguma orientação para vocês pessoalmente. Eu acho que isso vai ajudar muito mais do que se eu transmitir para vocês mais e mais métodos, mais e mais práticas. Então, aqueles que quiserem conversar comigo, vamos combinar de nós agendarmos esses horários, né? Falem comigo. O que é que vocês acham? Vocês acham interessante essas reuniões individuais? Eu pessoalmente gosto muito quando ela indica essas práticas. Por exemplo, na semana passada, que ela indicou aquela prática da gente se concentrar na mão, eu fiz essa prática e depois fiz a meditação sentada. E me ajudou demais. Fluiu muito mais a meditação sentada, tendo feito primeiro essa prática. Então, eu acho muito interessante essas práticas que ela ensina. Eu gosto muito. Quer dizer, isso não impede da gente também ter as reuniões pessoais, entendeu? Mas eu acho que essas práticas ajudam muito. I think Claudia says that she thinks that this practice that you gave us as the last time that you taught us about the practice using the hand to put the attention in the palm of the hand and put it down and up the other one. Claudia said that she did this practice, and after that she sat to do her meditation practice, formal practice, and it helped her a lot. The meditation flew much more easier, and she thinks that your guidance about these methods are very is very important. She thinks it's interesting, but it's also very interesting and very helpful if we have this personal advice with you, this personal meetings with you. Okay, I just remembered something that I'm not sure. I'm supposed to be doing a retreat with someone else for 5 days. And I'm not sure the dates of when it begins. So I'll let you know so that during that time I won't be able to have any meetings at all because I'll be involved in the group retreat. All right, but other times then it's kind of easier for me after 4 o'clock, because otherwise the workers are here from the morning till around 4 o'clock. And I have to go in and out of the house to check on what's being done. So after 4 o'clock, between 4 and 8 is good for me. After 8 o'clock, I'm already, really tired because I've been up since very early in the morning, sometimes 3 o'clock, 4 o'clock in the morning. So around 8 o'clock, I'm already kind of dozing, not very alert.
So if we could, arrange something like that. But let's wait. I have to check to see. What date is it today? I don't even know the date. What date is it? 15th. 16th. Wow. I'm not sure if it starts 15th. tomorrow or 15th or 16th. 15th. 15. Yes. 16. 1 6 or 1 5? 1 5. Okay. All right. That gives me time to register. Right. Annie, Okay. next, So I'll let. okay. Yes. No, just for saying that 29 August, we will have the meeting. In the morning. Yes. But that's not next week, is it? Yes, no, it's the other week. Yeah. All right. Did you get any reply from the guy about that question? Yes, he wants you to talk about what happened during the process of dying and after this. Okay, but he doesn't give me much time to talk about it. It's a long teaching. Yes. All right. Well, I will post on the group when the retreat is. And I have to say good night to you all because I've got to rush to the toilet. So Claudia or Sylvia, maybe tomorrow we can talk about how to transfer these. Not now, I've got to go to the toilet. I just sent you an email, Annie, explaining. I sent Send me something. send me another one. Okay. I'm hopeless. All right. Okay. Love you all. Good night. Anne. Então, a Anne mencionou. Tchau, Anne. Boa Thank noite. you, Anne. Então, a Anne mencionou que quem quiser se encontrar com ela está disponível das 4 da tarde até as 8 da noite. Porque antes disso, ela tem que ficar entrando e saindo para ver como é que está o trabalho dos pedreiros. E depois das 8, ela está muito cansada, ela já está um pouco zonza, porque ela se acorda às 3 ou às 4 da manhã, geralmente. Então, quem quiser marcar com ela, né, ela já tem o link do Zoom e a reunião do Zoom é esse mesmo link. Então, quem quiser pode combinar com ela, talvez combinar com ela, na verdade, das 4 até as 7, porque geralmente às 7h30 tem as meditações, né, tem as práticas. Então, quem quiser, combina com ela e aí fala com ela. Tá legal? Então, se precisar de tradução, conversa, pede para alguém, para alguém traduzir e participar da reunião com vocês, né? E fala com João Gabriel, pede para a Andréia, pede para a Sílvia, né? Pode pedir para o Mário também, pessoas que estão disponíveis. Nesse horário eu estou trabalhando, então não vou poder participar. Mas pedem ajuda para outro tradutor ou para algum amigo também, para conversar com ela se precisar de tradução. Então, pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Enisama Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Enisama Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Pelas bênçãos do Senhor nascido do Lótus, pela aspiração de Aratara, através da verdade da originação interdependente, possa a vida de Enisama Chosen permanecer firme e beneficiar seres como eu. Que o mérito gerado
com a energia cultivada nessa prática, possam fazer com que todos os seres sejam livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Que todos os seres alcancem a felicidade genuína e as causas da felicidade genuína. Que todos os seres alcancem a iluminação e possam ajudar mais seres como eu. Essa é a nossa aspiração. Boa noite, queridos. Boa noite. Ô, Carla, eu queria